Alors, bonjour et bienvenue dans nos deuxième temps pour nos topics conversation pareil, l'habitude, nos adresses incisées. Et le problème, c'est le premier autres qui nous pourront rencontrer un pasteur dès en effet par N, dès et aujourd'hui, nous pouvons l'événement qui vient à l'arrivée très bientôt et où, of course, nous sommes capables de faire passer à l'événement. Côté qui l'endroit, qui bon prix, est-ce qu'il y en a, bon cost qui vient avec, tout ça là et plus aujourd'hui dans nos conversations, dans Topik Conversation. Alors, aujourd'hui, bon matin, on a un grand plaisir, premièrement, pour introduire autres avec Monsieur Randolph Camille. Randolph, bonjour, comment ça va? Bien, merci. Un plaisir pour avec aujourd'hui, bon matin, pasteur. Et juste pour noter, au Boli, il y en a un monsieur Kinvin Cecil, expressément pour ça un événement. Et ça, c'est pas l'autre qui, Pastor David G. Good morning, how are you, Pastor? Good morning, I'm doing good. It's an absolute pleasure meeting you this morning. Thank you. Et juste pour remettre autres que ça, l'événement, il est organisé par Seychelles Gospel Media Ministry. So, aujourd'hui, bon matin, nous interview pour en anglais et en créole aussi tout, so, pour faciliter la conversation entre les deux invités. Now, Pastor Randolph, premièrement, Seychelles Gospel Ministry, Media Ministry, qui ça a été et quand il formait, quand il sorti, quoi qu'il fait, qui aujourd'hui, nous avons sa groupe en existence. Anyway, sa groupe est formé par Beggy Tamari. OK. Il est supposé célébrer 10 ans d'anniversaire, ça qui est un Oui. Mais son aim, c'est pour promouvoir gospel music. C'est celle. Oui. Enfin, j'ai fini de gospel media. Through media, through. Oui. Yeah. So, c'est un petit peu, et of course, pareil, nous connaissons beaucoup de monde, les étant un show musical, je ne peux pas réaliser qui quantité de logistique et l'organisation qui arrive derrière. Préparation pour cet événement, combien de temps prend, quand l'initiative vient un petit peu là? Par nous dit aussi poser 10 ans d'anniversaire. Oui. Par exemple, nous dit n'avoir fait quelque chose. Il y en a à peu près 3 mois, 4 mois. Oui. Nous organisé. En effet, nous avons fait sortir, 3 mois passés, nous avons fait sortir un programme Rodrigue. Oui. Nous avons fait un concert Rodrigue, mon croix, qui a tiré nos bonnes c'est pour ça. Et là, nous avons dit qu'on faire ça qui est là pour finir ça l'année après pour célébrer ça 10 ans. Intéressant. Yeah. Termine comme si nous dit finish on a big bang. Yes. All right. So this morning, we of course have David, Pastor David G. Pastor, good morning. How are you? I'm doing good, thank you. Welcome to the Seychelles. Yes, I'm grateful and I'm glad to be here too. First of all, we are a little bit nosy. Randolph has been here before. Okay. So with you, it's a new time, and we're a little nosy on the morning show. We want to know, how do you start your morning? What time do you start your morning, and how do you start your morning? Tea, coffee, water, how do you go about it? Randolph is laughing because I do the Creole version with them and I have to translate it into English. Well, I start my morning with a little exercise. Okay. And I'm a little breakfast. I'm not a breakfast type. Okay. Because Very light in the morning. Yes, All right. light or no breakfast. Okay. Most of the time, no breakfast. Okay. Because I'm a night person. Oh, okay. So I sleep maybe like 4 a.m. That is not a nice person, that's a morning person, Pastor. Okay. So last night I tried as much as possible to sleep. To have an early rest. I early rest like 3 a.m. You know, yes. That's just 1 hour extra. Oh yeah. So what time do you wake up in the morning? I wake up as early as 5:30. So you only sleep an hour a day? Yes. Literally an hour or 2 hours a day? Yes. Don't you feel tired, Pastor? Not really. It's been part of me since I was young. Okay. Because I write songs at night. Okay. I study at night. Yeah. I think at night. So you're a thinker? Yeah, I think very well. Okay, a night owl. All right. So your mornings, you're not a fan of tea, you're not a fan of coffee, no water? Well, most of my breakfast come like 12-1. 12 to 1? Yes. That's your brunch? Yes, you know, you're into brunch now? Yes. So how do you go about it? What's the first thing you have on your list? Do you have like little preferences? I like tea. You like tea? Yes. With milk and sugar Even or just dinner, tea? I take tea most of the time. You know? Okay. Yeah, with little sugar or honey. Okay. Yes. Okay. No milk? I do milk, but once in a while. Once in a while? Yes. Okay. Yeah. Born and raised, Pastor? Which country? Nigeria. Okay. How was that? Well, born and raised was wonderful. I was born into by
my father was a military man. Okay. And then, of course, a Muslim. So it was a Muslim family. Okay. So, and then he was a tough man because he was one of the top boxers in Nigeria then. Yes. So you come from a very interesting family. Yes, of course. Sports, military. Yes. You know? So, and then my mom didn't want me to grow up that way, though. Okay. Yeah, she didn't want me to be a tall guy. I was about to ask you the question. So now you've given me the answer. So mom had an influence in you growing up. So my mom had a lot of influence on me. Okay. So she didn't want me to grow up that way. And she had a plan for me to leave the house and go stay with one of her uncles. Okay. Yeah, so the plan worked out. The plan worked out. Yes, it worked out, but my father was not happy about it. So it became a serious issue. Okay. Yeah, but when I was called for the meeting, I had to tell them I want to do what my mother wants me to do. How old were you then? I think I should be around 12, 13 or so. Yes. So, and that was my journey to... Do you think that shaped your decision, many of your decisions in life? Yes. Because she said while I was in a womb, she had a covenant with God that I was going to serve God. Okay. Yeah. However, having been raised on the Islamic faith, how did that work out for you? Well... Because already you're leaving home, and already you're changing your beliefs, the fundamentals of who you are as a child, switching into manhood. How did that go for you? Well, it wasn't easy because, you know, we're back at home. When you do that, people haunt you. Yes, they chase you out. So I ended up sleeping under the bridges for a long time. Okay. Yeah. And then at the end, even the Christian family that took me in also, when I was getting so serious with God, they were like, no, you don't go that extra mile with God. So it became issue also. Okay. But at the end, you know, God took the glory. Whatever is to happen prevails. Yeah. As you say, destiny is written. Yes. I suppose we call it. Yeah. All right, this morning, nous because avec Pasteur David G et aussi Pasteur Randolph, peut-être un petit peu logistique sa show, côté pour qu'on fait, qui date, quelle est? Show pour qu'on fait Music Stadium. Okay. For now. All right. À cause nous peut get Mayeli tant été. Oui. Nous peut imagine pour shift it SMB Hall. Okay. Aujourd'hui nous pour connaître. All right. Si nous pour shift it, probably. On est nous Probably, oui. Don't want to take that risk, do you? Oui. So anyway, budget n'a son raison. So I suppose it's a blessing as well, parce que yeah. de l'eau, Yeah. la pluie, la vie. So il pour samedi 6h du soir. Venue pour confirmer pendant la journée aujourd'hui nous pour confirmer. Et là, si arrivé pareil, nous dit, il y a sa possibilité qui peut être sans pasteur. Côté, dis-moi, pour accès avec ça l'information, est-ce qu'il nous peut poster le réseau social, est-ce qu'il nous peut poster la télévision, everywhere. Un petit peu. Il peut vite prendre. Il peut vite prendre. Ça veut dire confirmer, expecter, il y a sa possibilité pour changement. Et s'il arrivé, de suite, ça pourrait passer avec vous. Yes. All right. So, aujourd'hui, bon matin, mesdames et messieurs, nous faisons une conversation avec, par exemple, Pasteur G et aussi Pastor Randolph qui peut donner un petit peu l'information de sa show. Aujourd'hui, bon matin, it is a gospel show qui pourrait faire par lundi, demain, à partir de 6h du soir. Venue pour confirmer à cause des temps. Nous allons regarder. Et pour un live band, Pasteur. Yes. Pendant des bands. Challenging, ça, hein? Un petit peu, hein? À cause ça avec playback, avec ça avec live. Pendant des bands, pendant un band qui peut écouter. Et Pastor G. Après, il y a un band qui peut accompagner un local artist. Okay, des différents bands. Ça veut dire, est-ce que, Pastor, did you come with your own band or you using the local band? Yeah, I'm using the local band. You're using the local band? Yes. But one specifically for you? Oh, yeah, okay. And then, Pastor Randolph? Yeah, avec band local. Combien de temps nous practice ça? Est-ce que un petit peu... Des mois. Et des mois? 3 mois. À peu près 3 mois? 3 mois. OK. 3 mois. Son team travaille 3 mois. Oui. Nous team qui fait des mois. À côté d'habitude, travaille ensemble? Oui. OK, je comprends camarade comme c'est posé. Qui va line-up par nous dire? À cause là, on est un show, on a tout un line-up qui va imiter. Qui nous respecter? Bon nom? On a Véronique Payet, Zerico. Maintenant Irene Camille, actually mon madame. Oui. Après nous on a TSZ, nous on a
Actually, c'est un groupe qui s'appelle Rodrigue. Après, il y a Fastidious, Joey. Oui. Yeah. So, si nous sommes capables de faire un petit peu d'action, ça trip Rodrigue, tu pourquoi vraiment ça? C'est un gospel show. Oui. C'est un gospel event. Oui. Nous avons invité Rodrigue pour faire un gospel event. Et comment y a-t-il ça pour vous autres? Champion. C'est ça qui met nous à dire quoi aujourd'hui. Nous Vous avez fait un épisode même ici. All right, so Seychelles Gospel Media Worship Experience, ticket, pasteur? 200 roupies. 200 roupies. Il peut être de guette pour des gens qui ne peuvent pas gagner. OK, et ça, il pourrait faire, pareil, nous dit, venue pour annoncer très bientôt, à partir de 6h du soir, demain, dans venue qui pourrait confirmer, ça, qui est un morceau mélodique, qui nous respecte, un genre de la musique. Alors, on connaît nous dit gospel, mais le gospel aussi, il y a différents genres. Qui est un genre qui nous respecte voir dans la scène gospel? Oui, beaucoup fois, ils mettent gospel avec hymns, né, log. Oui. Mais seulement, comme là, bon, j'ai dit, nous louer les battles mec, danser tout quelque chose. So, Oui. R&B, raga, reggae, sega, tout ça là, mais seulement pour l'honneur nous bon Dieu. Ça veut dire chaque monde qui peut venir capable de qualité. Oui. Moutia n'a pas de... Mucha yana. Moutia y On en a a? kind of un mucha, oui. Oui, un mélange, ça Oui. veut dire. All right. Après, nous c'est loin, Oui. nous amène gospel, dans nous kilti c'est aussi. Now, I'm going to come back to you, Pastor. All right. You've spoken about the trials and tribulations, we can call them, of having to grow up. Yeah. And you've mentioned staying under the bridge. How did that come about? Because you said you moved from your village Yeah. to a family member. Yeah. But then where did that struggle start? Where did it come into your life? Well, the struggle started when I decided to do music. Okay. Yeah. I So decided to music do is a passion of yours. Yes, because my father, despite the fact that he was a military man Yes. and boxer, he loved music. Okay. So he had a club. All right. Yes, Oh, where wow. all the top musicians in Nigeria come, you know, King Sonny Ade, Ebenezer, all the big ones. So they just come to play. So while I was a child watching, I didn't know the passion was building in me. So when I got into school, I became like the band leader in school. We used to sing Michael Jackson songs, all those stuff, you know. So, and then when the experience and the encounter started and I wanted to do music, it was war because it was I was supposed to, you know, to practice law. Yeah. So, Oh, so they wanted you to be a lawyer? yes, of course. okay. Yes, and I wanted to be a lawyer too. Okay. Yes, so, but the passion was so strong. And so that was how the battle started. So, and then I had no other option but to start sneaking out. Once I go out and I know I go for music. And sneaking out on a military man, that is a that is a that's putting That yourself is as a tough. target, isn't it, Pastor? Yeah. Sneaking out from a military man, that's putting yourself as a target. You know, so the journey was not easy at all. Yeah. But today, the entire family is excited. Ah, And the world at large is excited. okay. Yes. All right. Now, being that child again, Yeah. having a father that owns a club, and you telling him you enjoy music and you want that to be a part of your life, a part of your purpose, as we can call it. Yeah. How easy or how difficult is it for you to comprehend that the man who has a club and celebrates music Yes. with different people, shares it with people, Yeah. yet refuses to allow his son to share the same passion? How was that for you? Okay. Actually, at the end, my father actually bowed to that. Okay. Yes, because he actually bowed to that. But the major issue was now the family members. Yes. The people I was supposed to stay with, that was supposed to shield me, Yeah. were the one that now started fighting me. Okay. And then my father told me the story that he sent him to military school in Lagos. And, you know, he was supposed to do military, but he went into music as a young man. Okay. And the family got angry and said, what? So they sent the vehicle to Lagos. So history is repeating itself. Is- there again. So they sent the vehicle to Lagos and captured him and brought him back and said, you must be a military man, you know? And then he couldn't achieve that. Okay. And then he became a military man. Okay. And now God is now, you know, leading his son Yes. into music, He's like seeing himself in your eyes. you know, into music and all that.
So when he remembered, he was happy. He said, okay, go ahead. You So know? he gave you his blessing. Yes, he gave me. And how did that feel for you? I was very, very excited because he loved me so much. Yes, he loved me so much. So, but thank God, I left. My mom chased me out of the family house to go to the north to stay with his uncles. Okay. If not, maybe I would have been a spoiled child. Okay. I would have done music maybe the wrong way. Okay. You know, with bad things involved in it. But growing up in the north, they treated me. They didn't treat me like a prince. Okay. They treated me like a They slave. ruffled your feathers. You know, so that made me so rugged. How is it growing up as an African child? I mean, we don't want to compare, but at the end of the day, traditions, cultures, ways of life differs from what we see in Europe, what we see in America. So what we see in Seychelles. So tell us, how was it for you? In Africa, I told you when I made up my mind to do music, especially the gospel. Yeah. When I come back from rehearsals, they don't open the door for me. I sleep under the car. So, and when I went ahead to join the team, Reverend Dr. Bola Rolo came from the UK to Nigeria, and then I joined them. And in a whole day, we could just have a meal. And sometimes in 2 days, I don't have one meal. Okay. Yes, That was because a struggle. it was like a missionary journey. Yeah. You know? So I can see where the eating comes. Yeah, it was. I can see where the eating pattern comes. Oh my God. So it was very tough. Yeah. Very, very tough. And I was the little boy among the top stars that went with him. So I was the one doing the cleaning of the floor. I was the one doing the sharing of the flyers. I was the one doing the dirty jobs. You were being humbled? Well, I think I was just excited doing what I was doing. So for you, this was voluntarily being done? My God, that was the best experience of my life. And if you check the list of all of those people, I don't share the testimony, they share the testimony. You could see that through that service, I got a double portion. Where were you introduced with who you are now? That first step of introduction to leading you to who you are at this precise moment in time? Okay, well, I was in Lagos trading some choirs. Yeah. And then I got. So you had already. I left. I followed Reverend Bola from Kaduna to Abuja. It was a missionary trip. He came from London. Yeah. That time, military was leading the nation, and God told him, "Go lead worship in Abuja. I want to take over the land." So he came to Kaduna, and he announced, "If you are not ready to die, don't follow me on this mission. Okay. But if you're ready to die, come, let's go." And then I was the young boy who was just having an encounter. How old were you then? I think I should be, at this point, I should be around 15, 16. Okay. Yeah. And then 16, 17, you know. So, and then I told him, I want to go. He said, "No, you can't go. You're too young. Why will you go?" And I said, "I want to go." And that was how God told me, "I brought him to Nigeria because of you, because I've seen your heart." Now, I like how when you talk of your conversation with God, it is very intimate, it's personal, and a lot of people have trouble understanding how somebody can have that conversation with God. How does it come? Do you hear things? Do you see things? How does it go about it? Okay, so when you communicate with God, you can hear God speak to you, right? And then also, majorly, you can, just like you sit down and something tells you, "Look at that glass cup, pick it up." God speaks that way too. Yeah. "Oh, look at that guy there. Tell him to check that table." Yeah. God speaks that way. And so when you create time Yes. to talk, fellowship with God, Okay. you will hear him speak to you. And in your music, what is that one fundamental thing when you create the music, when you're sitting there at night and you, by chance, you never mention, do you play an instrument? I play a little of the keyboard,
But Okay. I stop it because I have too many people Okay. train around me who do all that for me. Okay. So you Yes. don't need to play music. I don't need to Do you play miss that. it to have that moment with an instrument to create that moment where you are alone and nobody needs to be there? Yeah. It's just you, your instrument, and your music and God. Yes. Do you not miss that, or do you not crave that sometimes? Well, I think I still enjoying that today. To date, Yeah. yes. So spending time alone is my hobby. Okay. Yes, I like to spend time alone. How important is that for you? How many? Say it again. How important is that for you? Too important. Spending time with yourself. Because a lot of people can't do that, Pastor. No. Too important for me. Too important for me. How important is it? 7 days in a week. Yes. Maybe I spend like 4 days. 4 days on your own, On my own, yes. in solitude. Yeah. The week before I came to Seychelles, Yes. it was 1 week stretch. What do you seek in that solitude? Or what should one seek in solitude? Lord, you have brought me this far. What is the next plan Yeah. in the book you have for me? Okay. What is the next phase of my life? Because that's a tough conversation. I don't want to be like this person. Okay. I don't want to be like that star. Yeah. I don't want to achieve what he has achieved. I want to achieve what is written concerning me. But yet, with what you do comes a level of, dare I say, stardom. Because people look to you Yeah. to answer questions Yes. that they might possibly have. Yes. They look to you to set examples. So with that comes fame. With that comes popularity. With that comes possibly money. So how do you balance that out, that you do not fall astray on your journey, but yet enjoying whatever comes with that? Okay, well, the easiest way is the voice guiding you. That is the voice of God. I suppose that's where the solitude comes in. Yes, if you follow the voice, you will Yeah. never miss it. But most of the time, we create other voices or we listen to other voices. But if the voice of the Lord is the one guiding you, Yeah. if you check the life of Jesus in the Bible, if they ask him question Yeah. and he does not know what to say, he's quiet. And on one occasion, he was even writing on the floor. Okay. And they expected him to speak, but he was writing. Why? He wanted to speak the right thing and not just in a hurry to speak. So if you follow the voice guiding you right from the moment that it started leading you, Yeah. you won't miss your way. But if you lost that voice, you will become another man. Yeah. You will admire somebody else and say, I just want to be like this person. Okay. Yeah. On this note, mesdames et messieurs, nous prenons un petit pause et voilà que nous tantalize you avec un sabon morceau de musique qui peut-être vous pouvez expecter pour voir demain soir à partir de 6h du soir. Venue pour confirmer à cause de la nouvelle affaire ici, Pasteur Randolph Indino, je vous donne toute bonne information très bientôt, mais demain soir, ticket 200 roupies, mesdames et messieurs, justement, nous donnons à tous ça que vous pouvez expecter demain de Science Show. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. I put them all in you. Hey, my trust is in you. See my baby, I put them all in you.
trust is in you. King of glory, my trust is in you. Oh, Bada, Bada, my Father, my trust is in you. Hey, I put them on you. My trust is in you. I put them all in you, Jesus. Yeah. Oh, 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 hey. My trust is in you. Hey, yeah, yeah. I put them all in you. Yeah. My trust is in you. Isubi amambete ya lebo sayane. Hey, Baba. My trust is in you. Oh, oh. Kavia osi, oh, Baba. My trust is in you. Hey, I put them all in you. My trust is in you. Hey, yeah, yeah, Masuli, I'm a tired. Hey, my trust is in you. I put them all in you. Yeah, yeah. So, Mama, hey, yeah. My trust hey, in you, God, in you, mighty one. I put them Lion of the tribe of Judah. Hey, my trust is in you. Pastor David G. aujourd'hui. Until it becomes a blessing to you. What is your passion? What is your purpose? Well, my purpose is to spread the good news of the kingdom of God, Jesus Christ. Yes, and that's why I use my music to spread it. I use my message to spread it. And what brought you to the Seychelles? Well, we saw music Yeah. to come sing, to come impart people. Because in Seychelles, there are a lot of people who have this gift in them, musicians, and they don't know how to go about it. The first question I asked when I came is, do you have record labels here? Do you have people who sing here? I give people scholarship in the US. Okay. I give people scholarship in the UK. I give people scholarships around the world. When I see the gift and I see it dying, and I'm like, I'm led to. So I'm passionate about seeing young people because my passion, my gift was supposed to die. But thank God for God who helped, you know, and I refused to give up. Even not what I went through, Yeah. I was supposed to give up. The story behind that song you heard, My Trust is in You, it was a gun face to face with me. While I was singing, it fired at me. And the bullet missed. And the person who fired the gun said, what? How can the bullet miss? And it fired again second time. But the bullet refused to fire. I don't know what held the bullet. But there's a scripture that says, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. That's why I say the voice leading you. When God shoots you, you are protected. You know, so I like to see young people rise. I like to see them succeed. Most of the time, I have sections I have to pay for, but we have to sacrifice it for young people. On this note, Pastor, time is of essence. Time is limited on our side. But thank you for coming in this morning. Thank you for sharing your story. Thank you for sharing your purpose with us as well. Good luck for Saturday. Mesdames et messieurs, samedi, à partir de 6h du soir, pareil, Pasteur Randolph dit, venez pour décider très bientôt et pour passer l'information. Ticket descend au pied. Pastor, thank you for coming. Thank you. It was an absolute pleasure meeting you, and I hope you have a wonderful time on Saturday. And of course, mesdames et messieurs, ça c'était nos premières parties Topik Conversation. Restez là même avec nous, et là nous retournons pour cause avec bon représentant Paradise FM pour cause l'événement qui peut arriver aussi très bientôt. So, nous faisons chicken, watermelon, avocado salade aujourd'hui. Par exemple, marinade. Puis, si gagne tout ça, on va faire. Les autres, nous coupons en cube. Pas trop petit, pas trop gros. De l'huile d'olive.
ou même au Blue Ocean Traders. Comme si va y avoir qualité la viande ou gagner là. Des différentes qualités morceaux, c'est moi tomahawk, moi sirloin, moi T-bone. La viande porc. Ça y primaire, secondaire, ça qui est post secondaire. Par exemple, si les temps on peut faire la viande pour produire CV. Là aussi, tout capable gagner à cause de vendre tout quelque chose de base retail aussi wholesale. Comme si on connaît qui me compte avec l'Ocean Traders, on gagne variety, parce qu'on gagne quality, après on capable payer tous les. Il a heureusement happy. L'année passée, tu as 18 monde qui meurt d'accident fatal. Ou quoi, ça est beaucoup? Oh oui, bien sûr. Pour un petit pays pas essentiel, de se mettre à acheter ça. Mais combien ou quoi tu peux plus acceptable? À peu près 10 ce soir, c'est comme ça. Allez, on va dire ce qu'il monde. Mais, ça m'a formé avec nos amis, ça. Là, présent, combien ou quoi est acceptable? 0. 0. Et la voix qui s'y ment, on tonne beaucoup de fois la radio et cette fois-ci, finalement, mon grand Aaron Taman Presenters qui est la radio longtemps, malgré que m'ont demandé souvent de fois, disons, de venir pour nous connaître ça figure, ça la voix. Aujourd'hui, mon gars, c'est un grand plaisir. Richie, bonjour, comment ça va? Bonjour Sylvie, comment ça va bien? Been long time no see. Yes, aussi pareil, ou bien présenters longtemps, aussi pareil, ou sur TV comme il a la radio, on est peut-être ça sur la voix, comprends? Et tous les deux côtés là. Papa m'a dit presque, moi commence à gagner, moi n'a pas t-shirt, moi pour poser prendre mon robe, moi suis avec. Yeah, moi aussi, on m'a dit moi pas envie de gagner, moi comprends. On veut gagner? Oui. On m'a client de là? Yeah, définitivement. Origin, vous avez aux actions. Dites café de l'eau qui met Origin comment sur la zone et qui est Origin comment sur la zone. Dites définitivement pas question, sans question. Dites Yes. OK. Dites disic et quelle Origin comment sur la zone et tous les pans. Aujourd'hui, quelle heure on commence? Aujourd'hui, quelle heure on commence la zone. C'était bon comme ça. Yeah. All right, Origi, nous pouvons construire l'événement qui va arriver très bientôt. Et ça, c'est Paradise FM Awards 2024. Qui édition ça est? Ça est nous 6e édition, ça est. 6e édition. Yeah. Quoi qui est différent avec ça, c'est que les autres? Well, on connaît des fois des trois l'année nous sens dans doigt un peu, et ça dans doigt pas ça l'année n'a pas différence nous peut sens dans doigt coin coup, nous peut sortir les de Buffalo, nous peut bouger quoi les au Royal, so nous peut aller au Unice Auditorium ça l'année. Oh, nice. Et Zoli dans doigt by the way, Zoli dans doigt. Et quoi qui est différent, ben artiste, pas étonné l'année, ça ben nominé sans il y en a des trois figures qu'on joint là pour trouver là même mais c'est ben figure sans ben nominis et quoi qui est différent ça l'année encore c'est ça chose en généralement pour radio il pour différent avec ben qui nous des affaires auparavant cause ça nous besoin venir un petit peu plus créative comparé avec ben les autres endroits qui nous aller avec nous set en général avec ben avec tout setup tout quelque chose. So préparation OK so far? Préparation OK. Préparation. You sound too sure. Non, OK. Non, mon besoin faire si mon besoin faire si qui OK et mon cardio qui tout quelque chose pour OK. So by les 14 faut espérer tout venir à cause. Il pour lui-même les hein, pas manquer. Bon, on a dit ça quantité mais c'est ça une vraie pour lui-même les ça. For sure comme ça. Yes. All right. Now, quoi qui vient avec sa ticket? OK, qui vient avec un ticket. Nous tiens mon pour dire nous tiens des tickets, des catégories de tickets. OK. All right, so nous tiens section ou pour dire mon ordinaire pour dire pas dire mon ordinaire. Souvent Vinicius Vegas. Yes, ça même. Nous venons get to show elite section ou et nous un ticket 1000 € pour VIP qui ticket section ou vient avec un welcoming drink et ou snacks of course, snack les entrer. Et pour VIP so pour gagner autres buffet snacks, pour gagner private bar pour autres même et so can enjoy show de confort. Et ça qui est bon pour gagner avec ce ticket. All right, so VIP, ticket, combien? 600 € et VIP infini. Notez s'il vous plaît, VIP. Oh, no, VIP infini. Yeah, ça veut dire tiens des tickets. Tiens VIP infini. So tiens VIP, so VIP fini premier, mais 600 $ aller alors si vous pouvez m'aspect dernière minute pour ce ticket, so fait si vous pouvez vous déjà bien abonner à cause de la possibilité de pas gagner un ticket. All right, mesdames et messieurs, l'événement le 14, samedi le 14, hein? Yes. Samedi le 14, Unice Auditorium. Unice Auditorium en Soyal et 100 tickets, 600 € il restait. Yes. Yokona, so acheter un ticket bien bonnet, mesdames et messieurs. Et par Origin dit, il y en a toutes les collections artistes qui peuvent venir performer de cet événement.
Now, on cause le nominees. Lesquels qui choisit nominees? Lesquels qui choisit nominees? Bonne question. Oui. Pour tout le monde là-bas dire. Bonne question. C'est public qui choisit bonne nominees. Tous les dimanches soirs, on a des gens qui suivent notre chat attack. So, bon du monde qui vote lesquels bon artistes qui sont vous de trouver le chat. OK? So, à la fin du jour, il dépend qui c'est on fait le chat, lesquels qui fait plus c'est le chat et ou son qui plie en arrivé. Quand c'est l'état in là. Quand c'est du monde qui vote pour. So, ou un fans qui décide si ou pour parmi nominees ou soit sinon. Nous disons ça à la fin de l'année. So, par exemple, on commence en octobre. Elle en est par exemple là, nous commençons en octobre là pour l'année prochaine, nous pour terminer en septembre l'année prochaine. So ça est nos window. So by the time là nous faisons en septembre, nous la présent nous calculer là, OK, lesquels qui n'arrive plus haut, lesquels qui ça, lesquels qui la plus later. So comme ça nominees ils gagnent choisi. Et tout est compilation ça ben la liste. Yes. Et si moi dans l'excitation là nous peut voir ben non qui peut monter à cause ou peut gagner ça avant, ou peut voir ça résultat déjà là ouais. Oui. So qui arrivé là? So, de qui façon peut-je arriver là? Mais qui arrivé là ou à ça la liste qu'on fait. Les moments à la liste personnellement. Ou gagne soc ou gagne sac malé. Oui, mais par là il y a une situation où pas de ça ou jusqu'à là où faut un chat. Oui. Après m'assiser avec ça pour keep track. Mais là où faut aimer ou quoi, ou OK, ça il gagne ça. Sylvie parle pas. Définitivement Sylvie parle pas. Tout le monde dit quoi Sylvie parle pas. Oui. Et là où était Sylvie qui parle, là où calculer OK, les qui plus bien fait là. Eh ben il a pris OK, tu as plus vote qui a. Là qu'il y a un problème là. Oui, là qu'il y a un problème pour ça là. Comment y a nous justifier résultat avec bon spectateur, bon fans et tout. À côté de bon die fans. Oui, définitivement. Mais tout le temps, il y a qui sont mécontents. L'exemple, c'est l'année passée, décembre l'année passée. C'est dans. OK. On a souvent vu un MVP Award que nous payons. Pas permis, moi, hein? Non. OK, allez. Quand on a Best Producers, oui. Et tout le monde là, ça, tu peux créer Daryl Thing. Oui. À cause, vrai Daryl Thing, il met son solo chat, il met tel affaire. Mais à la fin du jour, là, on calcule qu'il y a un critère qui vient avec, par exemple, MVP. Nous regardons que le producer qui a fait liste number 1 dans l'année. OK. Combien sont quand même number 1? Oui. Vrai, ça l'année passée, Daryl fait un quantité de son. Mais quantité de son qui est number 1. Mais il y a l'autre producer qui est number 1, qui est la liste number 1 qui est. Mais ils ont dit, mais people dit pour non, ils ont pas on va connaître pas connaître, c'est que ben si on dit des 500 ans, mais c'est moi dit mon in Daryl Thing à cause Daryl Thing fait quantité de son. Est-ce qu'il peut-être à cause li y a sa tagline de son bon son qui dit Daryl Thing. Liquid produce qui comparé avec les autres producers, les autres pas nécessairement mais les autres taglines de sa bonne chanson qui présente du monde pas au courant lesquels sont qui reliés avec tel producer. Mon pensée ça y est aider fans pas voter. Ou content sa chanson ou pas voter. À cause ou pas connaît lesquels. Exactement. Non, pareil ou content ou juste petit Daryl Thing. Content Daryl Thing, ou connaît Daryl Thing. So voter. Oui. So ça nous dit nous pas connaître lesquels qui fait. C'est seulement fans qui voter. Mais c'est pas tout le temps qui bon presenters il dit ça il produce nous préférer dire artiste et titre chanson. Nous crois nous c'est nous mieux pour nous faire ressortir as much as we can. Est-ce que nous encourage producer pour mettre d'autres taglines des autres chansons? Il y a deux plus peut-être. Et tout dépend de ça artiste. À cause si moi on veut faire mon chanson ou demande-moi si ou quand mettre tout tagline là-dedans. À cause oui moi il fait quoi tout mais c'est mon chanson. So il y a un artiste qui n'a les directement mais c'est pas via tagline là. OK. So tout dépend de côté artiste. Ça veut dire at the end of the day ce que nous capable dire Origin fans ils devraient faire un petit peu homework. Oui. Si on peut suivre un producer ou un fan connaît lesquelles chansons pas juste qu'on est lesquels ça artiste mais qu'on est lesquels ça producer qui fait sa chanson. Oui et bon pas quoi. Oui. Bon pas quoi il y a un problème ça là mon quoi une gars message. Loud and clear est-ce qu'on peut hint de toi quelque chose? Non pas hint non il y a juste analyser le on a saison calculer on analyser. Ou guetter vrai ils ont à cause pas là aucun bombe là pas envie d'y d'aller. Pas aucun bombe non il y a missile nucléaire non il juste ils comprennent qui vient avec ça là. All right. Yes. Ça veut dire nous quand dit bonne fans in participe championnat. Oui. Tout quelque chose est correct. Tout quelque chose est correct. La liste est pareille. Est-ce que vous happy avec ça la liste? Well, moi pas happy à cause moi pas une préférence moi besoin d'un millier bon. Mais c'est voilà où voir un résultat. À cause ça on finit connaît lesquels. Yes. Ou tu vas pas là bon c'est quoi ou peut c'est force moi peut ça avec quelque chose. Non, ou sur là vous avez ça ou problème. Mais juste pour nous des autres affaires. Est-ce qu'il prend une bonne surprise ça l'en est? Surprise ça l'en est. Basis Martin ça tire la liste là bas au droit table. Surprise ça l'en est. Origin. On vous dit oui.
Eh. Pour dire oui. On va bien là encore une fois. Mais c'est pas pour dire oui. T'as l'air sapé. Définitivement, il faut passer au vin guetter. Acheter au ticket premièrement. Oui. S'il vous plaît. C'est que ça un petit ticket. Vous l'achetez pas, ouais, non? Ah non, mais pourquoi acheter, non? Oui, puis l'acheter après, moi. Probablement, oui. OK. Moi, pour aller monter au stage, moi, pour aller descendre au stage. Ça, oui, il y a important. Ben non, mais t'as pas fait sécurité 26 Non, c'est sûr. Ah, OK. Si vous avez des il est mais seulement si vous avez monter ou monter ici, seulement. Qui peut arriver après ça l'événement, Origi? Qui peut arriver après ça l'événement? Est-ce qu'il y a un after party? Est-ce qu'il y a quelque chose? Sort of. So, pareil, nous, c'est mentionné avant qu'il faille un petit peu de pharmacie. Si il y a un ticket de ça pour after party, so ça, il y a un scrap. Tu le côté ça, il y a des ça, so il sort of avec leader au ticket, comme nous prenons un petit gathering. Après nous, un petit gathering ou c'est un gathering? Yeah, un gros gathering. Le kit dit un gathering, après il y a pas qui est développé. Well, daddy même là, où était un after party. So, after party là, tout le monde est dans même là. Est-ce qu'il y a after party, ça va nominees qui gagnent, bonnes winners pour participer de ça after party? Ou sinon autres? Bah, il pour tous les pas les autres ça là. Il pour tous les pas les autres, pareil, l'année avant là nous faire after party, il y en a eu resté, il mingle avec nous. Okay. Yeah, no, because it's publicity for them as well. Yeah, exactly. And it's giving back to the to voters qui votent pour eux, isn't yes, it? Yes. So come on, artists, yes. You win something. On stage perform. It's something. It's giving back to your fans. They've worked hard. Si vous gagnez award ça c'est à cause ça ben du monde qui là assisé dans la salle, ils votent pour. And it's only fair that you give them something back in return. So pourquoi pas? Mon content aussi ça à cause moi aussi tout mon faire ressortir ça point qui pas perform pour nous là les décembre. Pas perform pour fans. Nous call décembre pour nous dire tu voulez participer passer pour le Paradise FM Awards ben ça fait comment. Souvent définitivement il y en a qui viennent nous pas faire gratuitement ben ça fait comment. Mais c'est pas si tu fais gratuit tu peux libre encore. Pardon? Tu peux libre encore. Oui, ou quoi pas, mais c'est pas nous pas faire gratuit, il pas faire pour faire gratuit, mais seulement à la fin du jour on peut faire ça pour bonnes fans. On va faire pour nous, mais si on fait pour bonnes fans qui votent pour pendant l'année entière. Qui supportent tout l'année entière. Son. Yes. Acheter l'album. Moi quoi aux autres ça ou aux autres ça performance ça. Il y a responsabilité. Comment remerciement. Ou pour ça il y a un artiste qui dit non, ça non, pas venir. Est-ce qu'il y a aucun artiste qui nominé qui ne refusait pour venir là? À cause de ça call zone là. Moi par contre il y en a ici où moi pas venir telle situation. Mais il y en a ici où non, il faut pas envie partager même affaires privées avec vous. Oui. C'est tout le monde pour dire pour now. Mais il y en a des gens qui disent peut-être à cause de pas sans date pour the show lui-même li envie qu'il descend, il y en a beaucoup de neuvième partie, il y en a peut-être des gens qui savent envie venir, mais les autres comités avec les autres dans le travail à cause de neuvième partie. Est-ce que vous pouvez imaginer faire li par exemple une saison en septembre, octobre, il y a le festival créole? Peut-être à cause pas considérer novembre, avant l'entrée de festivité. Le côté, quand c'était quelque chose, quand c'était là, quand c'était préparation, quand c'était là, il va pouvoir là, nous faire novembre. On a un an. Oui, on a un an. Compilation of data. Non, on a 3 ans pour faire. On a 3 mois, sorry. On a 3 mois, 2 mois at least pour faire. Là, on va calculer pour faire match, on besoin calculer tout. Est-ce que you leave everything for the last minute? Ou pas livre tout last minute, mais tu besoin faire chat for me. Mais chat il fait c'est d'homme. Ça même. So la personne qui vous tali tout quelque chose à faire tout quelque chose. Vous devez winners. Vous devez que vous faire ici, les gars vous faire là-bas. Yes, au possible pour c'est pas plus behind the scenes, il a planifié pour plus bonheur. Il a planifié pour bonheur. Elle en est entier, il a planifié. Mais on comprend pas, mais à la fin du jour, vous espérez chat pour. Si tu l'aimes madame, il dit tout le temps les autres faire ça fait 10 fait son neuvième partie. Yeah, nous comprend. Il est fan. Mais ça l'autre sens, moi ça en est aussi nous habitué faire le 7 décembre, mais pareil on connaît pareil situation le 7 décembre l'année passée que nous pas capable faire. So là on peut faire des awards ça l'année. Bon fait janvier nous fait Paradise FM Award 2023 et là nous peut faire Paradise FM Award 2024. Oui. So travailler là et moi quoi playoff. Lesquels qui pour sauter MC? Nous host pour la soirée pour moi avec Queenie of course. OK. Et first ils viennent avec autres A-game by the way tout bon monde qui peut venir des autres oh yes, dress code, oui, définitivement. Sorry, nous oublié de demander dress code comment il a été? Dress code nous fait smart casual at least. OK. Yeah, mais si on veut vivre nous élégant, fancy, nous pas over the top à cause on connaît tous les lundins c'est fini, hein? On peut represent. Oui, on connaît tous les lundins nous pas. Yes. Nous pas capable. On connaît, ça nous besoin faire essayer. Qui theme color halone? Well, nous parlons avec nous tous les lundins nous gold avec
black. Et nous l'avons avec Noir. noir avec l'or. Yes, mais ça l'en est nous pour mettre les nous l'or avec noir, mais nous pas ajouter ça petit vert avec. On a le logo vert là, ça fait monter ça petit là tous vert là dedans. Ça nous ajoute ça petit là tous vert là. Est-ce que vous pouvez hint nous sur bébé qui m'a prêté? Pas besoin de dire nous qui des surprises. Oui. Des surprises. Hall of Fame vitement, Origin. Hall of Fame définitivement nous besoin nous Hall of Fame, Oui. so nous pas carrer nous Hall of Fame pour as long qui m'a imaginer pour pas besoin arrêter. Mais on pas pour dire les qui dans nous Hall of Fame ça l'en est à cause ni même nous gagner pas connaître de Hall of Fame ça l'en est. Tous les ans ils pas connaître de Hall of Fame. C'est pas ça. Et il y a surprise pour tout le monde, il y a surprise pour nous tout. Nous aussi nous pas connaître de Hall of Fame. Mais lesquels qui décide ça? C'est pas ou pas qu'on est lesquels qui décide. Personne pas connaît. Ça joue soit nous piquer du monde, du monde mettre le stage. Félicitations pour nous. C'est fait aux choses là. Il pas envie de dire nous. Mais c'est mal de nous essayer. Yeah, n'importe quoi pour essayer de Origin, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire des petits exercices, préparation, les corps, vous avez tout en place? Well, bon, par contre, si vous pouvez tout faire quelque chose, si oui, m'a dit merci beaucoup. C'est Je continue à essayer de faire. Je continue à essayer de faire ce qu'on peut faire. Ça dit pas de opi là. On a un petit encouragement pour faire ce qu'on peut faire. Président, on va mettre ça sur le bébé vert. Faut regarder. This video, sorry, c'est avant nous faire, mais l'autre chose à faire, si nous commençons à voir, c'était jeudi soir dans Unice Auditorium. Oui, c'est dit, on pour passer à la télévision. Pour moi, nous pouvons monter en soyal et tout ça, c'est ça pour monter. Nous avons distance, on fait si on arrive bonnet. Si on fait plus bonnet, plus bon. 5 heures, si on arrive 5 heures, 5 heures et demie, à cause de 360 degree photo booth dehors, qui pour là, les bonnes artistes venus, on connaît pas le red carpet, bien bonnet. Ça veut dire bonne fancy carpet pour les bonnes oui, ça 360 degree. Un full red carpet, ça, hein? Yes, pareil tous les nights. So, c'était dit, soit faire ces autres-là, et les 14 décembre. Rendez-vous, mesdames et messieurs, pour Paradise Award. Il peut faire côté Unice Auditorium à partir de 7h du soir. Pas 8h, pas 9h, pas 10h, 7h du soir. Et si vous êtes capable d'arriver 6h30? 5h30 at least. Hein? À cause de y sous les nous artistes préférés, à cause nous avons une red carpet tous les années. OK. Il y a un line-up pour red carpet. Give and take 5:30, 5:30, ou quand elle est petit au portrait. Après 7h, tout le monde est assisé. Show est commencé. Origin Queenly pour le stage. Tout quelque chose pour marcher bien. Nominees pour gagner annoncé. Winners pour gagner annoncé pour Paradise Awards. Origin, all the best. Thank you very much. Et nous pour tout vous là-bas. Merci beaucoup toute bonne équipe qui veut travailler pour faire ces awards. Even il sortit bien, parce que les petits monde peut travailler behind the scenes, qui ban du monde pas trouver tout le temps, so they deserve the credit définitivement. So merci tout ban du monde from marketing, from design, ban du monde design nous c'est technicien, tout du monde. Lightsman. Zo peut travailler, hein? Zo peut travailler, oui. All right. On this note, merci pour venir aujourd'hui. Thank you very much for having me. Aussi pareil. Mais tout bien pareil pour semaine prochaine. Oui, j'ai workout là. All right. Mesdames et messieurs, ça c'était le Topik Konversasyon aujourd'hui bon matin. Paradise Awards, il passé samedi le 14, 7h du soir. Et où capable de faire passe à l'événement. Smart is the dress code. 600 OP tickets, moi j'ai dit 200 OP. 600 OP tickets et il y a quoi on a. Quand tu passes ticket pour évidemment, SBC? Ticket dans la côte SBC et aussi à la côte Canamol SBC, BOSBC. Là voilà, Canamol au soir étage, ou capable de gagner ticket 600 OP et wafon pas Paradise Award et of course, ou qui ne supporte ça artiste, pourquoi pas, ou capable de venir joindre ça l'événement et have a ball of a time. On this note, mesdames et messieurs, ça c'était une Topik Konversasyon pour aujourd'hui bon matin.